No, it's too much for me. Can I have la mitad? Hi everyone, the word of the day is mitad. Mitad. This means half, and in some situations it means middle. Mitad is feminine, so you can say la mitad or una mitad. The plural form is las mitades or unas mitades. Now let's see a few examples. ¿Me das la mitad de tu galleta? ¿Me das la mitad de tu galleta? Ya casi llego, estoy a la mitad del camino. Ya casi llego, estoy a la mitad del camino. No te pares a la mitad de la calle. No te pares a la mitad de la calle. Me comí una mitad de una pizza. Me comí una mitad de una pizza. El mercado vende mitades de sandías. El mercado vende mitades de sandías. Voy a cortar el pastel a la mitad. Voy a cortar el pastel a la mitad. Okay, that was the word of the day. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Okay, I'll see you next time. Bye!